यसै सन्दर्भमा वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको 103औं बैठकको निर्णय बमोजिम केन्द्रले ऊर्जा क्षेत्रका साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउने क्रममा आजको यस एनर्जी ट्रान्जिसन फर रेजिलिएन्ट एन्ड लो कार्बन इकोनोमी समिट 2025 आयोजना गरेको हो। आजको यस सम्मेलनमा उत्थानशील एवं न्यून कार्बनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा सघाउ पुर्याउने स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनको लागि सरकारवालाहरूबीच अनुभव आदान प्रदान, लगानीको अवसरबारे अन्तर्क्रिया एवं आवश्यक रणनीति तर्जुमाको लागि विभिन्न प्रस्तुतिहरू तथा छलफल हुनेछन्। यस सम्मेलनले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता एवं जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी, गैर सरकारी निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह, अनुसन्धानमूलक प्राज्ञिक संस्था, विकास साझेदार संस्था, लगानीकर्ताहरू, यस क्षेत्रका अभ्यासकर्ता, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत, नागरिक समाज एवं क्षेत्रगत विज्ञहरू एउटै स्थलमा उपस्थित हुने अवसर जुटाएको छ। यस क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको यस सम्मेलनमा भएका प्रस्तुतिकरण, छलफल र अन्तर्क्रियाबाट निस्किने रिजोल्युसन एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हुने विश्वास केन्द्रले लिएको छ। माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा सञ्चालन हुने यस सम्मेलनबाट नेपाल सरकारबाट हालै स्वीकृत ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना 2081 र विद्युत खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना 2080 को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समेत सहयोग पुग्ने हुँदा यो सम्मेलन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, अब कार्यक्रमलाई अघि बढाउन आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक श्री नवराज ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब सभाध्यक्षज्यूको अनुमतिले कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका माननीय मन्त्री तथा वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिका अध्यक्ष श्री दीपक खड्काज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका माननीय राज्य मन्त्रीज्यू श्री पूर्ण बहादुर तामाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मलाई लाग्छ राज्य मन्त्रीज्यू बाटोमै हुनुहुन्छ, केही बेरमा हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका श्रीमान सचिव सरिता दवाडीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका श्रीमान सचिव मधुकुमार मरासिनीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रीमान सचिवज्यू पनि बाटैमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो, केही बेरमा हामी उहाँलाई स्वागत गर्ने नै छौँ। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका श्रीमान सचिव मधुप्रसाद भेटवालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Now, I would like to kindly request Ms. Pippa Burr, Development Director and Deputy Ambassador of UK for Nepal, British Embassy, to take a seat on the dais as a guest representing development partners supporting renewable energy and energy efficiency in Nepal. Thank you. Likewise, I would like to kindly request Dr. Pema Gamso, Director General of International Center for Integrated Mountain Development, CMOD, to take a seat on the dais as a guest. Now, let me cordially request Ms. Gauri Singh, Deputy Director General of International Renewable Energy Agency, IRENA, to take a seat on the dais as a guest. Thank you. अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने क्रममा नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपालका अध्यक्ष तथा वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिका सदस्य श्री कुशल गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँले आजको यस कार्यक्रममा सिङ्गो निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। उपस्थित महानुभावहरू, म मन्त्रालयका सहसचिवज्यू, मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यालयका महानिर्देशकज्यूहरू, कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूहरूलाई अगाडिको रोमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै विकास साझेदारका प्रतिनिधि एवं निजी क्षेत्रका
प्रतिनिधिज्यूहरूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब हामी उपस्थित महानुभावहरू, अब हामी मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई ब्याज वितरण गर्न गइरहेका छौँ। केन्द्रका कर्मचारी मित्रहरूलाई, मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरूलाई ब्याज वितरण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। उपस्थित महानुभावहरू, मैले सानो नोटिस पनि यहाँ राख्न चाहे। हाम्रो हल बाहिरपट्टि जहाँ टी कुकिजको व्यवस्था गरिएको छ, त्यहाँ हाम्रा केही स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिहरूको सोकेस भइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ अवलोकन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले हामी टी कुकिजको ब्रेकमा त्यहाँ जाँदैछौँ। मैले सूचना मात्र राखेँ। अहिले मेरा कर्मचारी मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो सहयोगको लागि। अब हामी कार्यक्रममा राष्ट्रिय गान बजाउन गइरहेका छौँ। म प्राविधिक मित्रलाई राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुन अनुरोध गर्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानबाट उठेर राष्ट्रिय गानप्रति सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। अब म कार्यक्रमको दौरानमा स्वागत मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्य प्रष्ट पारिदिनु हुन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवसको अवसरमा आयोजित उत्थानशील एवं न्यून कार्बनमा आधारित अर्थतन्त्रको लागि स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण सम्बन्धी सम्मेलन इनर्जी ट्रान्जिसन फर रेजिलियन्ट एन्ड लो कार्बन इकोनोमी समिट 2025 को उद्घाटन समारोहको अध्यक्षता गर्नुभएका वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका आदरणीय कार्यकारी निर्देशक श्री नवराज ढकालज्यू, प्रमुख अतिथि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका माननीय मन्त्री श्री दीपक खड्काज्यू, अतिथि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका श्रीमान सचिव सरिता दवाडीज्यू, सम्पूर्ण दात्री निकायका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका बेलायतका लागि नेपाल स्थित राजदूतावासका विकास निर्देशक तथा सहायक राजदूत मिस पिपा बर्ड, इसिमोडका डाइरेक्टर जनरल डाक्टर पेमा ग्याम्सो, अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा संस्था आइरेनाबाट पाल्नुभएका डाइरेक्टर जनरल मिस गौरी सिंह, नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घका अध्यक्ष तथा वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिका सदस्य श्री कुशल गुरुङज्यू, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा विभागबाट पाल्नुभएका सहसचिवज्यूहरू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू,
त्यसैगरी अन्य सरकारी मन्त्रालय निकायबाट पाल्नुभएका सहसचिवज्यूहरू, वरिष्ठ अधिकृतज्यूहरू, ऊर्जा क्षेत्रमा संलग्न सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिज्यूहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, विकास साझेदारबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, राष्ट्रको चौथो अङ्गको भूमिका निर्वाह गर्ने सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रबाट उपस्थित हुनुभएका आदरणीय सञ्चारकर्मीज्यूहरू, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र तथा केन्द्र अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रमबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहकर्मीज्यूहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यो सम्मेलनमा गरिमामय उपस्थितिका लागि केन्द्र परिवारको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञतासहित सधन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पृथ्वी र पृथ्वीमा बसोबास गर्ने मानव तथा सम्पूर्ण प्राणी जगतको हित गर्ने स्वच्छ ऊर्जाको न्यायपूर्ण र समावेशी रूपान्तरणको लागि सचेतना जगाउने र सोही बमोजिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ सन् 2024 देखि हरेक वर्ष जनवरी 26 तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवस इन्टरनेसनल डे अफ क्लिन इनर्जी को रूपमा मनाउने घोषणा गरेको सन्दर्भमा यो दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर मनाइने गरेको निवेदन गर्न चाहन्छु। सोही सन्दर्भमा माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काज्यूको अध्यक्षतामा बसेको वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको 103औं बैठकको निर्णय बमोजिम केन्द्रले ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाउने क्रममा आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक सम्मेलन हुन गइरहेको छ। माननीय मन्त्रीज्यू, ऐतिहासिक यो मानेमा छ कि भर्खरै मात्रै माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ऊर्जा मार्गचित्र 2081 जुन जारी गरेको छ त्यसले ऊर्जा रूपान्तरणका विभिन्न विषयहरू समेटेर एउटा प्रष्ट खाका दिएको छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि सम्पूर्ण ऊर्जाका तथ्यहरूलाई 81 वटा बुदामा चाहे त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विद्युत व्यापारको कुरा मात्रै होइन कि स्वदेशमा विद्युत खपत गरेर आर्थिक सुदृढीकरण गर्ने स्पष्ट खाका सहितको योजना आफैमा एउटा प्रशंसनीय योजना छ। त्यति मात्रै होइन, दूरदराजमा 1% बाँकी रहेका घरधुरीहरूमा कसरी विद्युतीकरण गर्ने भन्ने प्रष्ट खाका पनि त्यसमा कोरिएको छ। त्यो मात्रै होइन, ऊर्जा रूपान्तरणको बहुत महत्त्वपूर्ण आयाम ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा बचतका कुराहरूलाई सन्दर्भसहित सीमा किटानी गरेर प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याउने पनि त्यो श्वेतपत्रले प्रष्ट निर्देशन दिएको छ। अब हामी ग्रामीण क्षेत्रको परिवेशलाई कसरी समेटेको छ भन्दाखेरि ग्रामीण क्षेत्रमा यत्रतत्र रहेका लघु तथा साना जलविद्युतहरू, अफ ग्रिड, सौर्य मिनी ग्रिडहरूलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा समाहित गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका पनि त्यसमा कोरिएको छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ऊर्जालाई सम्पूर्ण हिसाबमा कोही नछुटुन् भन्ने अभिप्रायका साथ ऊर्जा मार्गचित्रले प्रष्ट निर्देशन गरेको छ। नवीनतम हरित हाइड्रोजनको कुराहरूलाई पनि त्यसमा उल्लेख गर्दै आगामी दिनहरूमा त्यो दिशातिर पनि जानुपर्ने एउटा प्रष्ट सन्देश पनि दिएको छ। त्यति मात्रै होइन, ऊर्जाकै कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि जस्तो कोही नछुटुन्, यो राज्यमा सबैले ऊर्जाको चाहिँ एउटा सहभागितामूलक हिसाबले आबद्धता होस् भनेर माननीय मन्त्रीज्यूले जुन अत्यन्तै विपन्न परिवारहरूलाई पनि सहुलियतपूर्ण ऋणको रूपमा ऊर्जामा प्रभावित गर्ने जुन एउटा चाहिँ कार्यको थालनी भएको छ त्यसले ऊर्जा क्षेत्रको वास्तवमा ऊर्जा रूपान्तरणको मूल मर्म भनेकै त्यही हो। कोही पनि नछुट्ने, सबैले त्यसको ओनरसिप लिने भन्ने कुराहरू प्रष्ट खाका चाहिँ यसले कोरेको छ। निश्चय पनि आज हामी यहाँ ऊर्जा क्षेत्रको यत्रो चाहिँ छलफल यो लेभलको सम्मेलन भइरहँदाखेरि आज हामीले तय गरिएका विभिन्न सत्रहरूमा ऊर्जा मार्ग निर्देशनलाई थप प्रभावकारी कसरी पार्न सकिन्छ, विभिन्न विषयहरूमा हामीले विषयगत एक्सपर्ट्सहरू त्यसैगरी सरकारी निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरूसँग रहेर हामीले उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर एउटा अभिलेखीकरण पनि गर्ने र त्यो अभिलेखीकरणलाई थप आवश्यक निर्देशनको लागि माननीय मन्त्रीज्यू ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा त्यो बुझाउने भन्ने पनि हाम्रो योजना रहेको म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। भनिसकेपछि आज ऊर्जाको हिसाबले यो हिसाबले कुराहरू गरिरहँदाखेरि अलिकति जस्तो समग्र हामीले हेर्दाखेरि नेपालमा विद्युत ऐन 2049ले जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई जुन हिसाबले एउटा बाटो खोल्यो र आज हामी हेर्दै जाँदाखेरि करिब 70% को हिस्सा त निजी क्षेत्रले नै जलविद्युतमा योगदान पुर्याएको छ। र पछिल्लो स्थितिमा हेर्दाखेरि नयाँ आशाको तरङ्ग के सिर्जना भएको छ भने उत्पादन मात्रै होइन, प्रसारण तथा वितरणमा पनि निजी सार्वजनिक साझेदारीमा जानुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको पछिल्लो हिसाबले अहिले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र अत्यन्तै भनौँ न यो आशाको रक्त सञ्चार भएको छ। हामीलाई लाग्छ जसरी उत्पादनमा एउटा नयाँ फड्को नेपालले मार्यो
त्यसै गरी अब प्रसारण तथा वितरणमा पनि आगामी केही वर्षहरूमा निजी सार्वजनिक स्थानीय तह सम्पूर्णको सहभागितामा प्रसारण तथा वितरणको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य कार्य हुनेछ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त हुने आधार उत्पादनले नै देखाइसकेको हुँदाखेरि यो पनि आज ऊर्जा यत्रो सम्मेलन भइरहँदाखेरि हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ छ। अब यो कार्यक्रम आज मैले धेरै टाइम समय नलिकन यो कार्यक्रम हामीले गरिरहँदाखेरि मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, हाम्रो मूल भनौँ न मार्गचित्र भनेको ऊर्जा मार्गचित्र 2081 नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ल्याएको खाकालाई हामी तत्त निकायले कसरी त्यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यहाँ राखिएका कुराहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हिसाबमा थप बाटो कोर्ने हिसाबले आज आयोजना गरिएको छ। निश्चय पनि आइरानाबाट अन्तर्राष्ट्रिय डाइरेक्टर जेनरल आउनु भएको छ, इसी मोडको चाहिँ हाम्रो यहाँ वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यसै गरी निजी क्षेत्रबाट हाम्रो कुशल गुरुङज्यू हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण हामीले आज के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब यो क्षेत्रगत हिसाबले पनि ऊर्जाको खपत चाहिँ बढाउने भन्ने हिसाबले हाम्रा सत्रहरू पनि आयोजना गरिएको छ। हाम्रो कृषि मन्त्रालयबाट आदरणीय सहसचिवज्यू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ विभिन्न निकायबाट हाम्रो नेपाल आयल निगम, उद्योग मन्त्रालय, वन तथा वातावरण भनिसकेपछि ऊर्जाको सङ्कथनमा रहनुपर्ने सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई हामीले जम्मा एकै ठाउँमा जम्मा गरेर यो ऊर्जा मार्गचित्रलाई आगामी दिनहरूमा एकताबद्ध भएर थप समन्वयकारी भूमिका कसरी प्रभावकारी खेल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आज चाहिँ यहाँ छलफल गर्ने र त्यसको आधारमा विचार मन्थन गर्ने कुराहरू चाहिँ आयोजना गरिएको छ। त्यसै गरी हामीले सोकेस अहिलेसम्म सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएका आयोजनाहरूको चाहिँ हामीले 18वटा सोकेसहरू चाहिँ हामीले यहाँ डिस्प्ले गर्ने पनि जमर्को गरेका छौँ। त्यसले अलिकति आफूले गरेका कुराहरूलाई अनुभव आदान प्रदानको एउटा बाटो पनि खुल्नेछ जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यो भएको भएर र अन्तमा फेरि पनि ऊर्जा जलस्रोत तथा हाम्रो सिँचाइ माननीय मन्त्री दीपक खड्काज्यूले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रलाई यो सम्मेलनका लागि विश्वास दिएर एउटा यो आयोजना गर्न निर्देशन दिनुभएकोमा सम्पूर्ण वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। अन्तमा यो कार्यक्रम यो सम्मेलन भइरहँदाखेरि हामीलाई दिनरात नभनिकन सहयोग गर्नुहुने आदरणीय विकास साझेदारका प्रतिनिधिज्यूहरू, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र अन्तर्गतका कार्यक्रमका साथीहरू, त्यसै गरी हाम्रो वित्तीय संस्थाका साथीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सञ्चार जगतलाई केन्द्रको तर्फबाट पुनः हार्दिक हामी नमन गर्न चाहन्छौँ, सम्मान गर्न चाहन्छौँ र यति भन्दै आज मेरो भनाइहरू यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद नायब कार्यकारी निर्देशकज्यू। उपस्थित महानुभावहरू, अब हामी कार्यक्रमको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। एनर्जी ट्रान्जिसनसँग सम्बन्धित एनिमेटेड ब्यानरमा क्लिक गरेर यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री श्री दीपक खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित महानुभावहरू, हामीहरू ताली बजाएर यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद। अब कार्यक्रममा म कीनोट प्रेजेन्टेसनलाई जोड्न चाहन्छु। ओके, हाम्रो नियमित पानस बालेर उद्घाटन गर्ने कार्यक्रमलाई पनि गरौँ भन्ने कुरा आयो। हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूले पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई ताली बजाएर यसलाई सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद। हाम्रा अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगका श्रीमान सचिव मधु कुमार मरासेनीज्यू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित महानुभावहरू, अब हामी कार्यक्रम अघि बढाउने क्रममा कीनोट प्रेजेन्टेसनलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी एआईटी थाइल्यान्डका प्रोफेसर डाक्टर शोभाकर ढकालज्यूलाई एनर्जी ट्रान्जिसन फर रेजिलियन्ट एन्ड लो कार्बन इकोनोमी ग्लोबल एक्सपिरियन्सेस अपर्च्युनिटिज एन्ड च्यालेन्जेस फर नेपाल विषयमा कीनोट प्रेजेन्टेसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Honorable guests on the dais, distinguished participants, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to thank organizers for giving this opportunity to speak to all of you on issue of sustainable energy transition. I think I really don't need to delve too much into it. So what I thought I'd do, just one word before I start. Please allow me to say a few words about Asian Institute of Technology. It's a postgraduate international university based in Thailand, and we are very fortunate to have students and capacity building experience for last over 65 years. Thank you also to allow me to introduce Institute. This morning, I have in mind to speak four things. As I said, that energy transition is talk of the town. It may not need too much of the explanation. But what I'd like to share with you is the global discourse on energy transition for resilient and low carbon economy. What we have been talking globally, what kind of coping strategy have been adopted by the country and internationally in regards to moving towards sustainable transition direction. And also I'd like to bring that into the context of Nepal. What does the sustainable energy transition means for Nepal? How different it is or how similar from the international context? And I would like to put some more effort in my last point, what I see as a key priorities for accelerating Nepal's energy transition. And I hope that I would also like to be a little provocative to really stimulate your thoughts in this regard. I think the driver for energy transition, perhaps I don't need to talk a lot. The Paris Agreement on climate change to limit warming to 1.5 degrees has been a major driver calling for decarbonization of energy system, complete decarbonization of energy system. Countries like Nepal and almost all countries have submitted nationally determined contributions. And if you look at NDCs, there the energy transition sits in the very heart of it, very, very central to it. Along with that NDCs, including Nepal, countries have also planned for net zero emissions. Nepal is actually quite a forefront with 2045 as a net zero emission target. And also there are a lot of other things coming out from the different sessions of the COP meeting, COP26 in the Glasgow, and then subsequent other COPs, recently one in Baku in Azerbaijan. We are talking about the tripling renewable energy. We are talking about doubling energy efficiency. So these have been a very important driver to really excel energy transition. And also, let's not forget SDG. SDG 7, which has strong desire for improving energy access, increasing the share of the renewable energy,
and energy efficiency, and also mobilizing international cooperation and collaboration. International mechanisms really push forward achieving that SDG. Nepal's also have created several indicators in order to move towards that direction, and that has been an important driver also for energy transition. Climate has been a talk of the town. In order to meet Paris Agreement, limiting warming to 1.5 degree, we need technology, we need money. Our current climate finance is limited. About $1.3 trillion, roughly about $1.3 trillion has been climate finance globally, out of which almost half or even more than half comes from the private sector. The gap on what we have and how much climate financing needed is quite big. The gap is big. We need to quadruple climate investment in order to meet aspirations of the Paris Agreement. And if you really look at where money is going from the climate finance, it's the energy sector. More than 40%, around 45% of the global climate finance goes to energy sector, and inside the energy sector, renewable energy sector, and the energy efficiency plays a very, very central role, as you can see on the graph, and also role for private sector is very, very important in that transition that we need in the future. Investment has been shifting. Globally, we are divesting from fossil fuel to the renewable energy, and that trend has been increasing, and also the increment in renewable energy, grid investment, doubling of the investment in spending. So these are really super heading around the world globally. I think we have a Director General of IRENA here. So one of the recent reports from the IRENA gives us how much money we are investing on renewable energy and how much more is needed. So in renewable energy, and efficiency-based technology, that investment need to increase by several folds, maybe around over $6 trillion on the annual basis from 2024 to 2030, which means that the financing is very important, investment is very important, how to create the enabling environment, how to design institutions, these are very, very important aspects. We have historically underestimated the power of innovation. If you look at this figure, somehow this is one of the favorite figure, how badly we anticipated the rise of renewable energy. Subsequent projections, we have defied, the growth in renewable energy has defied all the expectations which we have made. Renewable energy, such as solar additions, EV shares, battery cells, these are exponentially growing, defying all our past projection, and that trend is continuing and is going to continue. If you look at the levelized cost of electricity, LCOE, sometimes we call it, you can see that it has declined by several folds. If you look at bioenergy, geothermal, solar, wind, offshore and onshore wind, you can see from this picture visually very clear how the levelized cost of electricity has declined from these different renewable energy technology. Also, please do note that LCOE, levelized cost of hydropower, has increased because we have already picked the low-hanging fruits. But in all other renewable energy technology, levelized cost is declining. And the renewable energy technologies, variable technologies such as wind and solar is seriously already challenging the traditional fossil fuel, including the hydropower. Let's keep that into the mind. Now, a lot of research and future projections say that future is going to be very different in 2030. Future will be based on renewables. Future will be based on electric vehicles. Future will be based on decentralized energy system. There will be a net zero transition in hard to abate sectors. Lots of renewable energy will find its space, including the green hydrogen. Global fossil fuel will decline. Geopolitics will shift towards renewable energy.
financial markets will move from ESG to value creation by 2030, and the corporations will prize the green, not only the greenwash. So we are heading into this kind of world, and we need to be very considerate to this fact while talking about energy transition in Nepal. Now, the transition pathways have been discussed in several forums. This is one of such reports from International Renewable Energy Agency, which says that the pathways to 2050 to achieve 1.5 degrees will rely on renewable power. It will rely on direct use of renewable and modernizing biomass uses. Energy intensity improvement, massive uplifting energy efficiency, electrification of the end-use sector, particularly transport sector, and also all across the board, and also heating and energy efficiency improvements, green hydrogen, its derivative fuel, carbon capture and storage, bioenergy with carbon capture and storage, and others. These are the important pathways for energy transition that we see in the future. Now, if you really look at in the country context, how different countries have embraced that the global energy transition pathway, I'm not going to read the text, sorry for a bit of a texty slide here, but if you look at Thailand, in Thailand where I live, the energy transition pathway of Thailand can be summarized by 4 DE, that is digitalization, deregulation, decentralization, decarbonization, and the electrification. A lot of push towards innovation, a lot of push towards renewable energy, a lot of push towards making grid more flexible to uptake more variable electricity, more thrust is on energy mix. Same thing goes for Bangladesh. Even Bangladesh depends on fossil fuel substantially. There is a lot of transition across the board in the entire energy system. In India, there are 3 major pillars of the India's pathways to energy transition is a grid decarbonization, industrial decarbonization, and the transport transition. There are a lot of details, but again, very, very comprehensive overview to move forward. Even the country like Bhutan, which is more similar to Nepal, for example, which relies very heavily on biomass as a major source of energy, electrification of the transport sector, electrification of the cooking sector, modernizing biomass-based technology, and energy efficiency even remains as a stable elements for Bhutan's energy transition. Now, I have already said that renewable energy is very important. Electrification of energy service is very important. Renewable heat application is very, very important. Energy efficiency is very, very central. I'll also reflect that in the Nepalese context. Scrutinizing energy access is very important. I'll also highlight that with a slide. Let's not be too happy saying that global access to electricity has improved. Even in Nepal, we say that Nepal's electricity access is 98%. Do we have enough reason to be too happy about it? We are happy. Can we be too happy? What about reliability? What about different tiers of the energy use? That is something that we have to be cognizant of. And also there is a large potential in support for energy transition from international climate finance and other renewable energy finance and decentralized distributed energy. So these are the global insights that which we get from the global. Now, in order to do that, countries are coping that path to decarbonization with a lot of means for implementation. For example, devising integrated long-term evidence-based transition plan. For example, if you go to Thailand, if you go to other country, India, you have a lot of such very far-reaching, very inclusive energy transition plan covering the complete energy system. Strengthening institutions. Institutions play a central role in order to make things happen. Primarily government agencies, but bringing private sector along with. Private sector has to play a very, very central role, creating dedicated institutions, creating nodal agencies, which is very, very important. Cross-sectoral coordination. Countries are doing that across the board. Strengthening finance, coordinating finance, which comes from domestic
sources and also from international sources, how to coordinate, how to move forward. Far-reaching policies. Energy transition calls for far-reaching policies. Piecemeal approach is not enough. Carbon pricing has been now accelerating, even for energy efficiency, improvement, energy performance standards for industries, renewable portfolio standards, creating the market for renewable energy certificates, reducing fossil fuel subsidy, and also many different kind of market-led arrangements are being created. Countries are doing that. Also the new legislation and regulatory mechanisms, Climate Act, energy audit, disclosure provisions, these are very important part of that transition. And once again, I would like to emphasize on facilitating the private sector. Private sector's role is fundamental there, and I'll reflect that in the context of Nepal. Now, let's look back Nepal. Nepal's energy consumption is very less. The recent report says that Nepal's energy consumption is 532 petajoules. Our per capita energy consumption is far below the global average. Our per capita electricity consumption, 400 plus kilowatt hour per person, far below the countries around the world. We need to improve our energy consumption, and also let's keep in mind that energy consumption has a very direct correlation with the economic growth. Country with a higher growth needs more energy. So we need more energy, we need per capita energy, but we need to increase energy with being efficient. Not consuming energy inefficiently, but we have to enhance energy efficiency and we need to grow our per capita energy. Second, our reality in the context of energy transition is expanding hydropower capacity. At the moment, electricity makes only 7% of the Nepal's total energy consumption, 7%. The biomass sector is very heavy share, around 64% is a biomass sector, which calls for modernization of the biomass sector. How to make biomass, how to modernize traditional biomass sector in order to contribute to the energy transition pathways, very, very important. And also the clean cooking interventions. Nepal's improvement in energy, electricity access has been good, but we are not doing very good in terms of access to the clean cooking. We cannot rely on LPG to provide the clean cooking, because in case of the surge in LPG has defied our SDG goals to keeping below 40 degree. I'll come back to that. Electrifying transport sector and development of support infrastructure, very important aspect of Nepal's energy transition, because our electricity comes from hydro, and we need to also think about energy security and trade deficit. At the moment, imported fossil fuel contributes 21% of the Nepal's trade deficit. 21% of our trade deficit comes from imported fossil fuel. While we have a hydro, we could use the electric cooking, replacing LPG. We could modernize our energy sector and don't let LPG to be carried by the human labor in the mountaintops. How to do that? This is very important. Our energy efficiency is quite an early stage. I'll come back, few there. Grid modernization is very important aspects, especially reducing grid loss and also introducing more and more system flexibilities to incorporate the variable electricity. That is a very, very important aspect, allowing distributed renewable energy integration into the grid. I'll come back on that point. Of course, contributing to air pollution and also considering the just energy transition, being very inclusive energy transition. These are our realities. We don't have too much fossil fuel. Fortunately, we don't talk like a coal phase out, coal phase down, fossil fuel phase out kind of debate, discussion globally. And I'm also very happy to mention that Nepal's energy transition goal is in line with the global aspiration. Fortunately,
We have very less compromise to do, and the global mechanisms really help us to achieve our own goal. That synergy we should be able to harness clearly. Is this the right transition pathways? This is one of my favorite slide. Taking cylinder in helicopters, taking cylinder in a mule, and taking cylinders by the human labor, is that a right clean energy, clean cooking transition in Nepal? We have to modernize our traditional biomass energy sector. We have to introduce the decentralized energy sources, and this really defies our one SDG targets to limit below 40 degrees, and at the moment, 44% of the use in cooking sector is coming from LPG. So this is a very important for Nepal. And also I mentioned to you about the electricity access. 98% access we have. Electricity access, the recent data says 98%, with 95% from the grid and maybe 3% from about the isolated grid system. But if you look at it in more detail, 33% of our electricity access is below the tier 3. What is tier 3? Tier 1 is only the phone charging using PUC, LED and the radio. Tier 2 is a little bit more use. So still our energy access, although 98%, we have definitely reason to be happy, but we have much more to do. 33% of our population are still below the tier 3 of the electricity demand, and their role of renewable energy, role of decentralized energy, role of off-grid energy, and improving the quality of the electricity in the remote areas, integrating renewable electricity into the grid. These are very important aspects which calls for energy mix very importantly. Climate impacts. The recent Thame flood on 16th August 2024 was devastating. And if you really look at this comes from ICIMOD, our ICIMOD put this report. These are red dots in this Nepal's map here is 47 potentially most dangerous glacial lake. Out of that, 21 was in Nepal. And also our operational hydropower damaged by the floods and landslide in past 2 years are shown in the black square there. You can see how vulnerable we are to the impact of climate change. It's not about, it's perhaps the less about water availability, but also more about the impact of climate change. Unpredictable, extreme climate events exacerbated by the climate change. So we have to be very careful in designing our hydropower, which calls also energy mix as a electricity resilience strategy. Diversity and mix is very, very important for us. Grid. 10 years back, a lot of power utilities around the world says that we cannot integrate more than 5 to 10% of the electricity in our existing grid. That debate has shifted. The current debate internationally, of course, it depends on the system characteristics, it depends on local factors, grid configuration, grid design, but generally we have shifted from the debate that existing grid can handle 5 to 10 or 10 to 15% of the electricity into the grid to we can do 20% easily, and without much effort we might be able to do up to 30% existing grid without the major grid upgrades. So the grid power quality and reliability in rural and isolated area are also poor, and again, on-grid, off-grid can help us. What I'm trying to say, this is one study also from Malaysia, which has said that 20% of the variable electricity can easily be integrated into the grid within affordability, security, and reliability, but more than that needs more additional cost. So how to create our grid flexibility in order to integrate variable electricity? Very important. Remember, every rooftop in the future might have solar PV. And we are moving into the prosumer world where every rooftop becomes producer, every house is a producer, and every house is consumer. So how do we allow our electricity infrastructure, grid infrastructure, to be able to uptake that? This is something is very, very important we have to also consider. So
Nepal has several roadmaps, several plans. The colleagues before me also mentioned that we have now a number of roadmaps. Let me not get into that. But what is most important is to implementation of that. Before I say a few more things, I want to show you the comprehensive national energy policy documents of the government of Thailand, 2024. Thailand's comprehensive national policy has, as I said earlier, 4D and E conflict idea: digitalization, decarbonization, decentralization, deregulation, and electrification. If you look at Thailand's energy policy and plans, they are very comprehensive. They have power development plan, they have alternate energy development plan, energy efficiency plan, gas plan, oil plan, plan for the electric vehicles, and they have a wide-ranging, very strong biofuel plans. So it's a very comprehensive national energy strategies. And energy transition calls for a very comprehensive, far-reaching energy policy and energy strategy and the plans. Sectoral issue. Energy demand sectors are many. Industry sector, agriculture sector, transport sector, building sector, urban planning, the waste sector, all sectors need to contribute through the technological innovation, through positioning energy very strongly in order to increase the value of energy services. So sectoral coordination is very important. Energy transition calls for very, very important institutional arrangements and other mechanisms. So the sectoral working together is very, very fundamental, which calls for system integration. Now, I'd like to end my talk with 8 key messages. I have already said many. Energy mix. Energy mix is the must. This is going to happen in the future, and energy mix should be a central part of our energy transition discourse. Upscaling, grid enhancement, I already mentioned. We have to develop our grid in order to make it flexible so that the variable electricity can be easily integrated into our grid system. Maximizing decentralized energy solutions. It's not only for electricity, but on-grid, off-grid, and non-electricity aspects also. When I talk about energy mix, let me mention that Nepal's discourse on energy is too hydrocentric. Sometimes I go to many forums. There is a general false understanding sometimes that energy means electricity, electricity means hydro. Please don't take me wrong. Hydro is very important. Hydro is a must. Hydro is a backbone of Nepal's energy system. But hydro alone is not enough. So we have to go to energy mix. So this is very, very important. Otherwise, we'll fall behind for many reasons. Technological innovation, the impact of climate change, the cost reducing of the storage and the renewable technology is very, very important aspects. And also, the third point, energy efficiency. I'm very happy and encouraged that energy efficiency has been forwarded in Nepal now with a new Renewable Energy and Energy Efficiency Act also under discussion. Very good right step forward. Long due, very good forward. Nepal must push for energy efficiency. Let's keep in our mind that sometimes this debate that, Nepal need to increase energy consumption, that's why energy efficiency less important. That's a wrong notion. We cannot use energy by wasting energy. We cannot increase energy by wasting energy. Energy efficiency creates a value. It lowers the cost. It increases the competitiveness of industry. It really builds up, adds up on everything. So this is very important. This is very encouraging development. But I would also say that Nepal is far behind the countries in the region and beyond in energy efficiency. Policies, regulations, scope, action, we are just starting to scratch the surface. We have to go far away. So this is very important aspect. And also let's remember that 1 unit of energy saved is several units of energy produced, which is very, very important aspect. Now, we can do more in energy efficiency.
minimum performance standards, benchmarking, rating. India has a very interesting PAT scheme, Perform, Achieve, Trade, PAT scheme, very successful. Thailand has an ENCON fund to accelerate energy efficiency and renewable energy. There are lots of other policies, and we have just scratching the surface. Now, private sector can create a value by using energy efficiency. Now, 2 points that I'd like to say others is the private sector should be a key driver. Private sector's role should not be a vendor of the technology. Private sector should be in the driving seat. They are not in the fringe. They are the one who are investor, they are the one who need to be developer, and they are the one to the engine of the pushing the whole system into the energy transition pathways. It must go beyond, and policymakers need to create the conducive environment to really uplift them, and also shoulder many risks, also sometimes working together. My last 2 points, one is investment and financing ecosystem, very important. I'm quite happy to see one of the successful initiatives done by the Alternate Energy Promotion Center, Sustainable Energy Challenge Fund. This is one of the very innovative program where through the viability gap funding scheme, a multiple windows has been created to improve energy efficiency, push through renewable energy, and the energy security. 3 billion, I was told that 3 billion private money has been mobilized through this scheme, and the private sector leverage ratio is 4 to 7 times. So this is interesting. So similar kind of action is needed. It has potential to do more, because we have to bring private sector fundamentally into the game of driving it. And of course, the climate finance we have to make use of. I know that we have sessions in the climate finance, how to empower institutions to access climate financing. This is very important, and I know also that AEPC, and there are at least 3 institutions have already taken accreditation from the Green Climate Fund. My last point before I say is institutional arrangement. Nodal agencies are needed in order to push the energy transition, renewable energy, energy efficiency. We need a nodal agency. I know that this Renewable Energy and Energy Efficiency Act has now envisioned Renewable Energy and Energy Efficiency Center, which is very good move. And such nodal agencies are needed. If you look at around the world, these nodal agencies are very, very important. And also how to work across the sector and how to work across the layer of the governments. Provincial government, local governments, and the national, how to work together. What kind of not only capacity building, but developing together possible, and how to bring private sector in. So these are the very important agenda Nepal has yet to do. And once again, thank you for giving me this opportunity to share some of my thoughts. Thank you so much. Thank you very much, Professor Dr. Subhakar Dhakal, for your remarkable presentation. उपस्थित महानुभावहरू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका श्रीमान सचिव मधुप्रसाद बेटवालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। Now, I'd like to kindly request our guest, Dr. Pema Gamso, Director General of International Center for Integrated Mountain Development, to deliver his remarks. Honorable Minister has just walked out, but distinguished Chair of the session, distinguished special guest on the dais, participants, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank the organizers for inviting ICIMOD to be a part of this summit, a very, very important summit. And I would like to congratulate the government of Nepal for hosting this very important summit. Now, those of you who have heard me before know that I speak Nepalish. So I speak a little bit of Nepali, and I speak a little bit of English. So I'll try to, with the chair's permission,
I will try to speak in Nepalese. Now, after this very comprehensive presentation by Professor Dakal, and also in the welcome remarks by Dr. Adhikari, I think my statement or my remarks have become rather redundant. So I'm not going to repeat whatever they have said, because I think they have laid out the scenario, the context, and the challenges and opportunities that lay ahead in green transition. Now, when you talk about energy, you are talking beyond the energy for cooking, energy for lighting, energy for cooling, or energy for heating. I think you have to connect it now with food security, with water security, with health security, in fact, national security. Now, if you've been following the news, you see the implications, what is going on. It impacts international relations. It impacts trade. So, economic security, national security. And for landlocked countries like Bhutan or Nepal, I come from Bhutan, so I can speak in Bhutanese, but I don't think many here would speak or would understand. So I will stick to my Nepalese. So it's very, very important that we give utmost priority to this sector, to the energy sector, which the government of Nepal has been doing. Government of Nepal has always led in the use of renewable natural resources for energy generation, for other purposes. But I think there's so much potential to scale up. Now, I'm going to put myself in the shoes of a layman with very little understanding of the technologies, the innovations, the annoyances behind this, in this subject. But I'm going to put myself in the shoes of a layman and see what I would expect, what I understand when you talk about energy transition for resilient and low carbon economy. Whenever I drive around the ring road, I often transport myself to Zurich city, and I try to compare. Kathmandu is such a wide valley, such a broad valley. Why can't we have a tram system, a public transport system, whereby we have a tram, electric tram, running around this valley every 15 minutes, every 10 minutes? It's possible. We have the energy, we have the resources, and we have the consumer population. Public transport, I think, offers the biggest potential for energy transition. It impacts our health. It will impact our economy. It will reduce our dependence on import. Energy security, I think transport. They're doing very well in EVs. I think Nepal, every day you see a number of new EVs coming in, and every day we see an increase in the number of EVs. They're doing very well. We have to continue with that. But a master plan for the transport sector, for public transport, I think is very, very essential. I'm sure His Excellency, the Honorable Minister, is already in his vision. The other one, I've seen also Professor Dakal's picture of the LPG gas. Now for countries, Amro Desh, Bhutan was, Nepal was, if we cannot be energy secure, where else can we be secure? So we have to take LPG gas all the way to the Everest base camp, along the tracks. I was walking up to Langtang, and then I saw suddenly a gas cylinder floating down the river. Then I asked the person accompanying me, what is this? Did they just dump the LPG cylinder? And he said, yes, because transporting these empty cylinders back is actually more costly than buying a new one. So look at the cost. Forget the carbon footprints of taking these cylinders up, but the dependence that it creates, even for cooking. I think these are very practical things that we can do. We have the technology, we have the means, and I think it can be done. The third thing, energy for agriculture. I think we are doing very little in that sector. And whatever machinery, equipment we use, even for pumping water, is fueled by fossil fuel.
I think there is a lot of potential for us to use, technologies like solar lift irrigation, solar pumps for lifting water. I've seen in some place water is just next door, but it's not where it is needed for agriculture. So it just needs a simple technology to lift that water to where it is needed. And we have the technology now. So there's so much potential to use for productive use of energy for agricultural purposes, beyond irrigation to cold storage, to food processing. So these are the strengths, and I think these are the opportunities that we have to, capture, harness in the, and just are not sophisticated, not complicated, can be done. Tourism sector, I think we can improve a lot of facilities with productive use of energy. Now, I'm not going to, touch on other subjects. I'm going to conclude my statement here by saying that ICIMOD stands ready to support the government and agencies in any way we can. Our strength is in helping the government for risk assessment. Now, we talked about the risk associated with hydropower. I think proper risk assessment have to be done because it involves major investment. So energy mix, when you talk about hydropower, I think for us, for the mountainous terrains, for Bhutan, for Nepal, we have to look more closely at micro and mini hydels. Because these mega hydel projects, they really, really are quite scary to think of. You can have it built today, running today, and tomorrow it could be gone. So this is something that is a reality. You look at Gulf, Glacier Lake outburst floods, and that has already been explained. And our strength is in assessing the needs as well as the potential, where it is needed, how it can be, addressed, bringing nature-based solutions. And our strength is technology transfer. Not that we invent technologies, we come up with innovations, but we are able to bring technologies from one country to another or from one agency to another and share that. So knowledge learning and sharing, right? And then the last one, we can also support the government in leveraging investments in the energy sector. So with this, my time is up. I would like to thank you very much for your patience. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Pema Gamso, for your remarkable remarks. Now, let me cordially request our guest, Ms. Gauri Singh, Deputy Director General of International Renewable Energy Agency, IRENA, to deliver her remarks. Respected Minister Shri Deepak Khadka ji, Shri Dhakal ji, all the esteemed guests on the dais, and all the distinguished participants. First of all, I'd like to thank AEPC for inviting me here to share insights from IRENA, the International Renewable Energy Agency, and also to congratulate the government of Nepal on hosting such an excellent summit under the aegis of the International Clean Energy Day. So after the very good keynote address that was made by Professor Dhakal, I think I just want to start by stressing a few data points for us to just go over those data points. And I want to take us all back to 2 years from now, where at the COP at Dubai, nearly 130 countries came together to come up with what is now called as the UAE consensus to triple renewable energy by 2030 and to double energy efficiency by 2030. Now, these two very key objectives are an important milestone for the global community to achieve on our pathway to net zero. And if you look at where we stand today, then we have about in terms of the installed capacity of renewable energy, we stand at about 4 terawatt,
which is less than half of where we need to be by 2030, which is 11,000 gigawatts. Now, that means that much more effort has to be done. Last year was a very incredible year in terms of renewable energy installation and also the investment that came into the clean energy sector. We saw nearly 473 gigawatts getting installed globally and 1.3 trillion US dollars getting invested. But it's still much less than what needs to be done. And if you look at where the NDCs and the national strategies are, and you put them together, they don't really add up to the very ambitious goal that we have set for all of us by 2050 or even by 2030. I also want to add that while in some technologies we have, or rather in one technology, which is solar PV, we find that the progress being made is good and is on track, but much more needs to be done on other technologies like the wind, the onshore and offshore, on geothermal, on and other renewable energy technologies. So for looking again at a global perspective, if we are to manage to reach the milestone of tripling renewable energy, then every country needs to reassess where they are going with their national plans, align it very well with the NDCs, which is an opportunity that will be presented for the COP30 that's happening at Brazil. IRENA plays the role of being the custodian agency for tracking progress on the tripling goal of renewable energy and also the doubling of energy efficiency goal. And our analysis tells us on a yearly basis. So we present a report at the pre-COP every year to tell the global community of where we have reached, because as you all know, what gets monitored is what gets achieved. In terms of also looking at the geographical way that the distribution of deployment and the distribution of the investment is concerned, while we do see that Asia, Europe, and North America figure as the top three geographies, but in Asia, if you remove China and India, then the other countries are really receiving very little investment, and the deployment that is happening is not up to the mark to reach the trajected growth path. And definitely international cooperation is extremely important because it brings not just the best practices in policy and regulations, but also in being able to mobilize the capital which a lot of developing countries need for ensuring that their national strategies get properly funded. I was speaking to the minister, and he was mentioning that while in Nepal, it's a government that really encourages private sector, which I think is extremely important because given the trend globally, more than 70% of the capital that gets mobilized comes from the private sector. So naturally, the private sector will play a very important role in the energy transition, and how the governments use the public finance to leverage and to facilitate and attract investments is going to be the key for the ministries of finance that really set out pathways of how the public finance is going to be used. So countries which are able to use the government funding to bring in 2 times, 3 times the private sector capital are the ones that will succeed in moving and achieving the goals that they've set for themselves. I also want to stress here that with a country like Nepal, which has a high reliance on hydro, but with the kind of discussions that are now in the, which you hear globally, is about building climate resilient energy installations, because the diversification of the mix is extremely important, and Professor Dhakal also mentioned that.
So I also know that there is a lot that has been done on bidding out for solar. But with a country that has 64% of its energy coming from biomass, the modernization of biomass is also a very critical component in the strategy that Nepal will have to adopt. The grids and the strengthening of grids, whether it is nationally or internationally, I think is going to be the key, because in any developing country, the kind of investment that is needed in upgradation of the grids is extremely important, not only to trade with its neighbors, but also make sure that the capacity for generation gets properly transmitted and distributed to the consumers. So from IRENA, I was already talking to the minister about the very important Abu Dhabi Fund for Development, which is a facility that IRENA facilitates and operates. And there is a proposal from Nepal for doing a commercial biogas installation and deployment, which needs to be further probably reviewed in terms of the new policy directions that the government may have. But this is an opportunity to undertake. We are also working with Nepal being a pilot for building a climate adaptation tool, and also working very closely with the Ministry of Agriculture, along with facilitation from AEPC, for looking at productive use of renewables in the agriculture sector. So those are some of the key initiatives in which IRENA hopes to partner very strongly with the Nepal government. It is a very ambitious target that has been set up by Nepal to reach its net zero. And clearly, we are happy to support the government to bring the kind of international collaboration and to also mobilize funding for reaching this goal. And we are also very committed to work with the Ministry of Energy to see that their pathway to higher level of electrification and more renewable energy deployment can see its ambition being achieved. So thank you very much. Thank you very much, Ms. Gauri Singh, for your remarkable words. Now, I'd like to cordially request our guest, Ms. Pippa Bird, Development Director and Deputy Ambassador of UK for Nepal, British Embassy, to deliver her remarks. Honourable Minister, guests on the dais, all of you here today, brilliant to see you, brilliant to see so many people here talking about such an important topic, and congratulations to the organisers for bringing us all together. I'm going to be brief for two reasons. One, so much has been said already. I don't want to duplicate unnecessarily and waste our time when you've got important discussions to come, and also because I'm ever so slightly under the weather, so for my own sake, I'm also going to keep it a little bit brief. I want to just focus back in on a couple of the areas that other speakers have talked about, and I want to focus on some key words. Resilience. We talk about this a lot in the British Embassy. What does it take for Nepal to be resilient? And really, the clean energy transition is part of that. Energy independence and the potential of regional energy trade is key to the future for Nepal to be a resilient and inclusive place. I also want to focus on the public health benefits. We know, I read yesterday, 37 of the 40th most polluted countries in the world are in South Asia. We have a regional problem, more extreme than other parts of the world.
the public health issues around air pollution are becoming extremely significant, and they will be a burden for Nepal going forward and all the countries in the region. So this clean energy transition is about resilience, it's about independence, Pema touched on security, and it's about reducing burdens further down the line, particularly health burdens. And it's about economic security, economic sovereignty as well. 14 billion could be saved in the foreign currency reserve through a clean energy transition. We could reduce 10 million tons of CO2 by 2050 through this transition. These are really significant numbers for Nepal when Nepal continues to look for all of its options to develop as an inclusive and resilient state in an increasingly complex and contested world. I want to touch on green growth, and I want to talk about growth with jobs. SMEs are absolutely key to that, and small, medium enterprises can and should play a role in the clean energy transition around industrial competitiveness, but also growing industries that grows jobs and jobs that can be more inclusive for not just the better off in Nepal, but also the less better off, the more marginalized. So I just wanted to stress on inclusion and growth with jobs and the role of the private sector and SMEs in particular. So Nepal can be a clean energy hub in this region where clean energy is so desperately needed to be produced and used. And it has the potential to earn $9 billion a year through this, through export of clean energy, and it can also offset 100 million metric tons of CO2 a year. Again, I'm just putting these numbers out there because they impact on me. I hope they impact on you. There's huge potential, a huge need and huge opportunity. So what needs to change? This is about Nepal's future. It's about all of our future, to be honest with you, no matter which country we come from. So we need to see stronger frameworks to increase private sector participation and investment. A number of the other speakers and particularly the last, focusing on how important the role of the private sector is. We need to fast-track project approvals, and I will commend AEPC. We've got 710 projects in their pipeline at the moment, and we're also working with IBN to improve that. But these projects need to come through fast. Time is ticking. And the things that are happening in the world, even just in this last week, are showing us the level of urgency. We need to remove the investment barriers to FDI, to foreign direct investment, and we're all looking at the ordinances that have just been brought in and recognise the work that the government has done over the last year since the investment summit supported by the UK to look at how they can fast-track and bring in FDI. There's work going on innovative financing and accessing climate finance, but green bonds, energy bonds, we need to find a way to get these in here now, and we need the infrastructure for the cross-border electricity transmission or energy trade. And finally, on domestic energy consumption, I'm not going to repeat, Pema's covered it very well. There's a huge potential for more domestic energy use here, but we need to think about how we support the ordinary person and the ordinary business person to do that. And that's where it will bring me to some of the ways in which the UK is helping. We've been helping on the energy transition for a couple of decades now. Very proud of our support, looking at energy access, enhancing capacity, and as I've mentioned, unlocking FDI and facilitating private sector involvement. We support IBN, AREN 3, for example. We've also supporting the Nepal Electricity Authority on work around the green bond. But I know that a number of us in this room who work for the British Embassy are particularly proud of our support to AEPC. And the de-risking of investment that they're doing through the Sustainable Energy Challenge Fund. And I just want to read out some numbers of what that fund has already managed to do. When we're trying to make an impact, these are impacts that are being made right now. £17 million, sorry, I don't know what dollars, I don't know, 21 million, of private finance has come through. 9 megawatt solar rooftop systems, 40,000 cook stoves, and that might feel like a drop in the ocean because there are many cook stoves out there that need to be converted. But nevertheless, it all starts with a few drops and we need to keep going.
25 charging stations to help Nepal move to electric mobility, saved 3 million litres of fossil fuels, and removed 200,000 of those LPG cylinders that Pema saw floating down the river out of consumption, and supported 400 companies. So I just really wanted to commend the remarkable work of AEPC and the Sustainable Energy Challenge Fund as one of the innovations that Nepal has up and running to de-risk finance in this sector. So the UK stands by. This, I think, is one of the sectors to work in where we can feel more optimistic. It's about a better future. It's about doing the right thing. And it's about catalysing green growth through renewable energy. So the UK will continue to stand by you. You have fantastic people involved in the government, in the private sector and beyond, other development partners that will support you. So let's continue to work together, and I hope your discussions today are fruitful. Thank you. Thank you so much, Ms. Pippa Bird, for your remarkable words. अब म मन्तव्यकै क्रममा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका माननीय मन्त्री एवं वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिका अध्यक्ष श्री दीपक खड्काज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा दिवसको अवसरमा आयोजित उत्थानशील एवं न्यून कार्बनमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण सम्बन्धी सम्मेलनका अध्यक्षज्यू एवं वैकल्पिक ऊर्जाका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित रहनुहुने सचिवज्यूहरू, Deputy Ambassador of UK for Nepal, Ms. Pippa Bird, नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिज्यूहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारी संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, उत्थानशील एवं न्यून कार्बन आधारित अर्थतन्त्रको लागि स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण सम्बन्धी सम्मेलन भइराखेको छ। सर्वप्रथम त म यो सम्मेलनको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो शुभकामना हामी मात्रैलाई होइन, यो शुभकामना नेपाली मात्रैको लागि पनि होइन, तमाम मानवको लागि हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले हाम्रा आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने कुरा गरिराखेका छौँ। आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने क्रममा जोखिमहरूको विषयलाई अध्ययन गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू सँगसँगै लानुपर्ने आजको विश्वको आवश्यकता छ। त्यसभित्र नेपाल छ। हामीसँग भएको स्रोतहरूलाई अधिकतम परिचालन गर्ने भनेका छौँ। धेरै कुरा छैन, वक्ता साथीहरूले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। डाक्टर शोभाकर ढकालज्यूको प्रेजेन्टेसनमा पनि धेरै कुराहरू आइसकेको छ। म संक्षिप्तमा 2-4 कुरा मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीहरूले विकास निर्माण गर्दै गर्दा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हेतुले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई हाम्रा आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने पहिलो चाहना राखेका छौँ। हामीले भनेका छौँ प्रत्येक घरमा विद्युतीकरण भइसक्नुपर्छ 1 वर्षभित्र। प्रत्येक मानिसहरूले, नेपालीहरूले प्रयोग गर्ने प्रति युनिट ऊर्जालाई वृद्धि गर्ने र यो 10 वर्षमा 1500 युनिट प्रति व्यक्ति पुर्याउने भन्ने लक्ष्य राखेका छौँ। यो सँगै वातावरणीय प्रभावका कुराहरूलाई सँगसँगै ल्याएका छौँ। हामीले पेरिस एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। 2045 सम्ममा हामीहरूले चाहिँ
शून्य कार्बनको विषय उठान गरेका छौँ। हामी त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गरिराखेका छौँ। हामी अहिले पनि वास्तवमा कार्बन उत्सर्जनको हिसाबले अत्यन्तै न्यून छौँ। फेरि पनि हामी यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गरिरहेछौँ। त यो के हो भने नेपालीहरूका लागि मात्र होइन, यो प्राणी र संसारका मानव जातिकै लागि काम गरिराखेको नेपालको यो लक्ष्यलाई परिपूर्ति गर्न दात्री राष्ट्रहरूले, विकास साझेदारी वर्गहरूले सबैले नेपाललाई अहिले सहयोग गरिरहनु भएको छ। म सहयोगका प्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र बढी सहयोग गर्ने जुन लक्ष्य राखिरहनु भएको छ त्यसका लागि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस सहयोगको सुअवसरलाई हामी नेपालीहरूले प्रचुर मात्रामा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। यो आजको आवश्यकता हो, नेपालीहरूको आवश्यकता हो। हामीहरूले अहिले यो बलियो सरकार भएका बेला ठुल्ठुला बलिया कामहरू, देखिने कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकार काम गरिराखेको छ। यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो, भर्खरै 2081 मार्गचित्र भनेर हामीहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई अबका 10 वर्षमा हामी के गर्दैछौँ भन्ने लक्ष्यसहित प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो लक्ष्यभित्र अहिले यहाँ उल्लेख गरेका सबै कुराहरू समावेश भएका छन्। निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्ने, कानुनका संशोधनहरू गर्ने, छिटो छरितो काम गर्ने, ऐन एकातिर बन्दैछ, अझ ढिलो हुन्छ भन्ने हेतुले हामीले क्याबिनेटबाट पनि केही विशेष व्यवस्थाहरू गरेर निजी क्षेत्रलाई अझ बढी सहभागी बनाएर, साझेदारी पार्टनर्सहरूलाई अझ बढी सहभागी गराएर, दात्री राष्ट्रहरूलाई अझ बढी अनुरोध गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ हामीले अबका 10 वर्षभित्र 2035 सम्ममा 28,500 मेगावाट विद्युत पुर्याउँछौँ भन्ने लक्ष्य राखेका छौँ। भनेको मतलब के हो भने अझै झन्डै 25,000 मेगावाट विद्युत 10 वर्षैमा उत्पादन गरिसक्नु परेको छ। यो सम्भव छ। यसका सबै आयामहरूमा छलफल गरेरै यो प्रस्तुत गरिएको हो। त्यसका लागि हामीसँग भएका विद्यमान कानुनहरू कतै बाधक त छैनन् भनेर समय अनुकूल बनाइएको छ। 62 खर्ब पैसा परिचालित हुन्छ। यो गर्दै गर्दा हाम्रो आवश्यकता रोजगारी सृजना गर्ने, हाम्रो आवश्यकता यो 10 वर्षमा 13,500 मेगावाट हामी आन्तरिक खपत गर्छौँ। आन्तरिक खपतलाई हामीले अझ बढावा दिँदै काम गरिराखेका छौँ। त आन्तरिक खपत हाम्रो पहिलो लक्ष्य हो। दोस्रो लक्ष्य हो यसबाट बिक्री गरेर आय आर्जन गर्ने। साना ठुला मझौला सबै खालका हाइड्रो पावरहरूदेखि लिएर ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने क्षेत्रहरूमा व्यापक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीसँग भएका ऊर्जा सुरक्षाका कुरा गरेका छौँ। त्यसकारणले हामीसँग भएका रिजर्भवायरहरूलाई तत्काल अगाडि बढाउने, पम्प वायरहरूलाई सुरु गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जाका विषयमा व्यापक रूपमा परिवर्तन गरेर समयानुकूल बनाएर काम गर्ने, यो लक्ष्य प्राप्ति गर्दै गर्दा यो लक्ष्य केवल नेपालीहरूका लागि मात्र होइन। यो ग्रिन हाइड्रो भएको कारणले, हामीले ग्रिन ऊर्जा उत्पादन गर्ने भएको कारणले, यो लक्ष्यका कारणले हामीले चाहिँ कार्बन उत्सर्जनलाई 0 इमिसनमा लाने भएको कारणले नेपालीहरूका लागि मात्रै हामी काम गरिराखेका छैनौँ। ठुल्ठुला उद्योग धन्दा सञ्चालन भएका राष्ट्रहरूले जसले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नुभएको छ, ती देशहरूलाई पनि वातावरणीय हिसाबले सहयोग पुग्ने गरी हामीहरूले काम गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले पनि
यस क्षेत्रमा सबै देशहरूको दात्री राष्ट्रहरूको अझ बढी सहयोग रहने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। हामीले उत्पादन सँगसँगै वितरणका कुरा गरेका छौँ, उपभोगका कुरा गऱ्यौँ, बिक्रीका कुरा गऱ्यौँ र ट्रान्समिसन लाइन अहिलेसम्म हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई दिन सकेका थिएन। भर्खरै हामीहरूले ट्रान्समिसन लाइन साझेदारीमा सरकारसँग, सरकारका कम्पनीसँग साझेदारीमा सुरुवात गरिसकेका छौँ। यसको अर्थ के हो भने कानुनका हिसाबले अब हामी अगाडि बढ्यौँ है, निजी क्षेत्रहरू तयार रहनुहोस् है यस क्षेत्रका लागि भन्ने सन्देश पनि दिएका हौँ र चाँडै हामीले ट्रान्समिसन लाइन विस्तारका लागि, विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गर्दैछौँ। हामीले प्रेजेन्टेसनमा हेऱ्यौँ, सोलुको जस्तो लाग्छ मलाई शोभाकर सरले गर्नुभएको, प्लेनबाट चाहिँ ग्यास सिलिन्डरहरू उतारेको र मानिसहरूले बोकेर उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याएको। म सङ्खुवा सभाको मान्छे, मलाई राम्रो ज्ञान छ यस विषयमा। म करिब त्यसको भोगाइबाट निक्लिएको मान्छे भएका कारणले म यो विषय बुझ्छु। तत्कालीन समयमा त्यस्ता समस्याहरू थिए। यही समस्याहरू चाहिँ आज तपाईँ हामी जस्तो मान्छेहरूलाई काम गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो देखाइ, त्यो भोगाइ र यो लक्ष्य प्राप्ति गर्दै गर्दा तपाईँ हामी सबैले एउटा काम गर्ने प्लेटफर्म, रोजगारी सामान्य श्रमिकको मात्रै हुँदैन। रोजगारी भनेको तपाईँ हामी सबैको इम्प्लोइमेन्ट भएको विषय नै रोजगारी हो। रोजगारीको सिर्जना यस्तै विषयवस्तुहरूले सृजित गरेको विषय भएका कारणले यो लक्ष्यभित्र यो पनि पर्छ र यसका समाधानका लागि नै हेर्दा दुःखदायी छ, पीडादायी छ, तर यसलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर यस सरकारले यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गरिराखेको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ हरेक मन्त्रीहरूलाई, म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, दिन रात नभनिकन सुत्ने टाइम छुट्याएर बाँकी समय हाम्रो मुलुकको आवश्यकतालाई महसुस गरेर विकास निर्माणका काम, सुशासनका कामलाई अगाडि बढाउने आफ्नो जिम्मेवारीका मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने कामलाई द्रुत गतिमा डेलिभर गर्ने भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि स्पष्टति भएको कारणले हामी त्यसमा लागेका छौँ। यदाकदा जे भनिए तापनि अब विकासको गति रोक्ने परिस्थितिमा पनि छैन मुलुक र समृद्ध त्यसै आउँदैन। यी सब कुरा गर्दै गर्दा हामी यस होटेलमा बसेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा यत्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू यहाँ भेला भएर बुद्धिजीवी साथीहरू आउँदै गर्दा यस मन्त्रालय सम्हालेर मैले बसिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने हामीले यत्र स्रोतको परिचालन गर्दै गर्दाखेरि आफूसँग रकम हुने मान्छेहरूले अर्थात् केही सम्पन्न मान्छेहरूले त त्यो क्षेत्रमा साझेदारी प्राप्त गर्ने भए, लगानी गर्ने भए, कोहीसँग केही नहुने मान्छे जो विशुद्ध काम गरेर ज्याला गरेर दिनभरि पेट पाल्न, उसको परिवारलाई दिनभरि काम गरेकाले पेट पाल्न गाह्रो भएको छ, ती परिवारका लागि कसरी स्रोतमाथिको अधिकार भित्र समावेश गर्ने भन्ने हेतुले मन्त्रालयले निर्णय नै गरेर हामीले व्यापक छलफल गरेर सम्भव देखेर यो ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्दै गर्दा खास गरेर हाइड्रो पावरमा प्रभावित क्षेत्र भनेर हामीले हिजो 10% प्रभावित क्षेत्रका मान्छेहरूलाई सेयर वितरण गर्यौं। त्यतिले पुग्दैन भनेर ती व्यक्तित्वहरूलाई समावेश हुने गरी सरकारले कम्तीमा पनि एउटा घरधुरीका लागि आयोजना हेरेर 2 लाखदेखि 5 लाखसम्मको सेयर उनलाई वितरण गराउन सक्यो भने आयोजना पनि समयमा बन्ने, जनसहभागिता रहने र सबैले अपनत्व महसुस गर्ने भएका कारणले
भएसम्म निर्ब्याज, भएन भने केही सेवा शुल्क लिएर यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। सरकारले अहिले सुरुवात गर्छ चाँडै र निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा आबद्ध गराएर सबै वित्तीय क्षेत्रहरूलाई हामी कहाँ गरिबीको रेखामुनि भनेर सूचाङ्क भएको 20% व्यक्तित्वहरू नागरिकहरू हुनुहुन्छ। त्यो 20% नागरिकहरू पनि कोही नछुट्ने गरी आर्थिक हिसाबले विपन्न नागरिकहरूलाई पनि समावेश गरेर अगाडि लानुपर्छ भन्ने हेतुका साथ काम गरिराखेका छौँ। आजको यस बसाइले, यस छलफलले पनि यसलाई मूर्त रूप दिने गरी काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छ। त यहाँहरूको निष्कर्षका आधारमा यहाँहरूले निकालेका राम्रा निष्कर्षकोहरूलाई मन्त्रालयले अनुसरण गरेर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ। हाम्रा समस्या कहाँ हुन् त? हाम्रो चुनौती के हो त? हाम्रा अप्ठ्याराहरू कहाँ छन् त? यसको पहिचान गरेर काम गर्ने दायित्व सरकारको हो। नीतिगत हिसाबले सुधार गरेर सरकारले तपाईँहरूलाई प्रशस्त गरेर मार्ग प्रशस्त गर्छ र काम गर्नलाई काहीँ रोकावट आउँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। जहाँ रोकावट आउँछ त्यसको समाधान तपाईँ हामी मिलेरै गर्ने हो। जब जनसहभागिता हुन्छ त्यहाँ अवरोधका कुरा कम हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसो भएका कारणले यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि तपाईँ हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। यत्रो दात्री राष्ट्रहरू विकासी साझेदारहरूले त हामीलाई सहयोग गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने हामी नेपालीहरू आफै मिलेर अहिले सुन्दा विगतलाई हेरेर तुलना गर्दा ठुलो लक्ष्य लिएको हो कि 28,500 भन्ने लाग्छ। तर हामीसँग एउटै प्रोजेक्ट छन् 16,500 मेगावाटदेखि लिएर 1 मेगावाटभन्दा कमका 1,000-2,000 मेगावाटका त कयौँ प्रोजेक्टहरू छन् र बनाउन समय लाग्दैन। त्यसो भएको कारणले यो अहिलेको सरकारले लिएको नीति मार्गचित्रमा आज यहाँहरूले उठान गर्नुभएको सम्पूर्ण कुराहरू समावेश भएको छ। कहीँ कतै छुटफुट भयो भने अझ सुधार गरेर लिएर जाने र यहाँहरूको छलफलबाट निक्लिएको निष्कर्ष समावेश गरेर लिएर जाने भन्ने उद्देश्यका साथ लक्ष्यका साथ हामी काम गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि म सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयको तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई क्याबिनेट चाहिँ आज फेरि चाँडै जानुपर्ने भएको कारणले बाँकी थप कुराहरू सुन्न पाइनँ। तथापि सचिवजीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, सचिवजीहरूले पनि यहाँहरूको कुराहरूलाई सुनेर यहाँहरूले बनाएको छलफलबाट निकालेको निष्कर्षलाई हामीहरूले कार्यान्वयन तहमा पुर्याउने गरी काम गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबैलाई सहभागिताका लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि सुशासन कायम गरेर समृद्ध बनाउने लक्ष्यका लागि सबैले जे जस्तो काम गर्नुभएको छ त्यसका लागि आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूले मुलुकका प्रति जो योगदान दिन खोजिरहनु भएको छ त्यसका लागि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै म आफ्ना भनाइहरू अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। त्यसो भएका कारणले यहाँहरू सबैले बसेर गहिरो गरी छलफल गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै बिदा मागे। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू अलिक छिटो निस्किनुपर्ने सूचना प्राप्त भएकोले म साथीहरूलाई प्रमुख अतिथिज्यूलाई टोकन अफ एप्रिसिएसन उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई टोकन अफ एप्रिसिएसन प्रमुख अतिथिज्यूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस लगत्तै हामी एउटा डायसमा आसीन विशिष्ट महानुभावहरूको एउटा ग्रुप फोटो लिन गइरहेका छौँ। यो ग्रुप फोटोसँगै हामी हाम्रा बाँकी कार्यक्रमलाई अघि बढाउँछौँ।
धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णमा। अब मन्तव्यकै क्रमलाई अगाडि जोड्न चाहन्छु। आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु न यस कार्यक्रमका अतिथि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका श्रीमान सचिव सरिता दवाडीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवसको अवसरमा आयोजित यस इनर्जी ट्रान्जिसन फर रेजिलिएन्ट एन्ड लो कार्बन इकोनोमी समिट 2025 का उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष एवं वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकज्यू, समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीज्यू, डेभलपमेन्ट डाइरेक्टर एट ब्रिटिस एम्बेसी काठमाडौँ एन्ड डेपुटी एम्बेसडर अफ UK फर नेपाल, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, डाइरेक्टर जेनरल इसिमोड, डेपुटी डाइरेक्टर जेनरल आइरेना, नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घका अध्यक्षज्यू, नेपाल सरकारका सहसचिवज्यूहरू, कार्यालय प्रमुखज्यूहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तिहरू सबैलाई नमस्कार। सर्वप्रथम वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रले आयोजना गरेको यस स्वच्छ ऊर्जा दिवसको अवसरमा आयोजित उत्थानशील एवं न्यून कार्बनमा आधारित अर्थतन्त्रको लागि स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण सम्बन्धी सम्मेलनको अवसरमा अतिथिको रूपमा मन्तव्य दिन पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ र खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रलाई मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्व वक्ताज्यूहरूले धेरै चिजहरू राखिसक्नु भएको छ र माननीय मन्त्रीज्यूबाट पनि आफ्नो धारणा व्यक्त भइसकेको छ र मैले धेरै चिजहरू राख्नु आवश्यकता ठान्दिनँ र केही आफ्ना भनाइहरू मात्रै राख्ने कुरा चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। कीनोट स्पिकर सर प्रोफेसर डाक्टर शोभाकर ढकालज्यूले यो इनर्जी ट्रान्जिसनका च्यालेन्जेसहरू, ग्लोबल च्यालेन्जेसहरू, नेपालका च्यालेन्जेसहरू र ग्लोबल एक्सपिरियन्स लगायतका अबका हामीले नेपालका अपर्च्युनिटिजहरूको बारेमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा राखिसक्नु भएको छ र कतिपय उहाँले राखेका चिजहरू नेपाल सरकारका नीति कार्ययोजनामा समावेश भइसकेका छन् र कतिपय कुराहरू समावेश गर्नुपर्ने छन् भने हामीले चाहिँ त्यसलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्रमा नेपाल सरकारको निकायको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र र यस क्षेत्रसँग रहेका साझेदार निकायहरू, सरकारवाला संस्थाहरू लगायतका महत्त्वपूर्ण निकायहरूको साझेदारीको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। केन्द्रले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै यस क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि विस्तार, ऊर्जा दक्षता प्रविधि र उपायहरूको प्रवर्धनको माध्यमबाट स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच वृद्धि, ऊर्जा सेवालाई भरपर्दो गुणस्तरीय र दिगो बनाउने र ऊर्जा सेवालाई आर्थिक क्रियाकलापहरूसँग सम्बद्ध गराई समावेशी विकासमा पुर्याएको योगदान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसको लागि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा आधारित कार्बन परियोजनाहरूको विकास र हरित जलवायु कोषको प्रत्यक्ष पहुँच निकायको रूपमा समेत यो केन्द्रको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू रहेका छन् र यो कार्यहरूको लागि म केन्द्रलाई सराहना पनि गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले आफ्ना विभिन्न नीति, रणनीति, योजना तथा लक्ष्यहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। दिगो विकासको लक्ष्य सम्बन्धी सन् 2030 सम्मको कार्ययोजना, दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, सन् 2045 सम्म खुद शून्य उत्सर्जनका लागि दीर्घकालीन रणनीति, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, 16औं योजना, ऊर्जा खपत वृद्धि र खनिज इन्धन न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना, 2080 ऊर्जा विकासको मार्गचित्र तथा कार्ययोजना जुन भर्खरै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको छ। यी लगायतका चाहिँ विभिन्न नीतिहरूले चाहिँ यो ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय लक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकतामा दिएको यहाँहरू सबैलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। सन् 2035 सम्ममा कुल जडी क्षमता 28,500 मेगावाट र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 1500 वार्षिक 1500 युनिट पुर्याउने लक्ष्य सहित हालै स्वीकृत
ऊर्जा विकासको मार्गचित्र 2081 मा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानहरूमा अफ ग्रिड सोलर लघु वायु लगायतका चाहिँ जलविद्युतबाट आगामी 2 वर्षभित्र 100% घरधुरीमा चाहिँ विद्युत पुर्याउने गरी चाहिँ मार्गचित्र तयार भएको छ। नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ र त्यही बमोजिम वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकाको रूपमा देखिन्छ भन्ने लाग्छ। साथसाथै नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक अहिले नेपाल प्रतिनिधि राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको छ र संसदको दुवै सभाबाट त्यो विधेयकलाई पारित गरेर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ स्वीकृत गराउन मन्त्रालय लागि परेको कुरा पनि यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आज आयोजित यस कार्यक्रमबाट स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूलाई नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगको वर्तमान अवस्था, उपलब्धि, अवसर र चुनौतीहरूको अनुभव आदान प्रदान गर्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई एउटै मञ्चमा उपस्थित हुने अवसर प्रदान गरेको छ। यस कार्यक्रमबाट प्राप्त निचोडले पक्कै नै नेपालमा यो क्षेत्रको पोलिसीमा केही न केही इनपुट दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न खनिज इन्धनको प्रयोगमा कम गर्दै स्वच्छ र किफायती र दिगो भरपर्दो ऊर्जा विकासको लागि नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूलाई लगानी बढाउन पनि अत्यन्तै आवश्यक रहेको छ र यसमा सम्पूर्ण डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू लगायत सबैको चाहिँ साथ सहयोगको अपेक्षा मन्त्रालयले गर्दछ। यस सम्मेलनले क्षेत्रगत आवश्यकता, अवसर र चुनौतीहरूको पहिचान, लगानी योग्य आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण तथा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका लागि लगानीका सम्भावना तथा स्रोत परिचालनका अवसरहरू, नेपालको ऊर्जा रूपान्तरण एवं जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित वर्तमान विकास साझेदारी एवं भविष्यका लागि लगानी छनौटको सन्दर्भमा यो क्षेत्रमा भएका सफल आयोजना एवं थालनीका अभ्यासहरूको अनुभव आदान प्रदान, सम्भाव्य लगानी अभिवृद्धि र यस क्षेत्रका असल अभ्यास र ज्ञानका आदान प्रदानले सहयोग पुर्याउने छ भन्ने कुरामा मैले विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता मार्फत उत्थानशील एवं न्यून कार्बनमा आधारित स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण सहकार्यको लागि पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस आजको कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको समेत कामना गर्दछु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद श्रीमान सचिवज्यू। अब हामी ओपनिङ सेसनको लगभग अन्तमा आइसकेका छौँ। अब भने आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू तथा अतिथिज्यूहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यस औपचारिक सत्रको समापन मन्तव्य राखिदिनु हुन यस सभाका सभाध्यक्ष एवं वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक श्री नवराज ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता यस मञ्चबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद पार्वताजी। समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू हामी माझबाट बिदा भइसक्नु भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र जल तथा ऊर्जा आयोगका श्रीमान सचिवज्यूहरू, डेभलपमेन्ट डाइरेक्टर एन्ड डेपुटी एम्बेसडर अफ युके मिस पिपा बर्ड, डाइरेक्टर जनरल इसिमोड, डेपुटी डाइरेक्टर जनरल आइरिना, Chairperson Recon, and distinguished delegates from development partners, senior officials from the government, joint secretaries, director generals, executive directors, professors, friends from media, representatives of the financing institutions, and all the participants, partners and stakeholders. Very good morning and namaste again. Thank you very much for your presence here. Let me switch to Nepali since there is a translation. सर्वप्रथम त आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ ऊर्जा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई आफ्नो प्राथमिकता सम्झेर यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि विभिन्न हिसाबले योगदान दिनुभयो। त्यसको लागि म यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
खास गरी माननीय मन्त्रीज्यू श्रीमान सचिवज्यूहरू र हाम्रो डिस्टिङ्ग्विस पर्सनालिटिजले उहाँहरूको व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीसँग रहेर यो चाहिँ नि कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि हामीलाई हौसला बढाइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हामीले खास गरी प्रोफेसर ढकालको किनोट प्रेजेन्टेसनमा धेरै कुराहरू समेटिएको सुन्यौँ र खास गरी मैले उहाँको जुन की टेक अवे मेसेजवाला 8वटा मेसेजवाला स्लाइड थियो, मलाई लाग्छ हामीले छलफल गर्ने यो चाहिँ नि एनर्जी ट्रान्जिसनसँग रिलेटेड विषयवस्तुहरू त्यही स्लाइडमा केन्द्रित रहेर नै छन्। र माननीय मन्त्रीज्यूबाट हामीले सुनिसक्यौँ हाम्रो भर्खरै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत यो चाहिँ नि मार्गचित्रमा यी सबै विषयहरू समेटिएका छन्। त्यो हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो। र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्रमा खास गरी नेपाल सरकारको एउटा म्यान्डेटेड एजेन्सीको रूपमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले विगत 28 वर्षमा जे जति कामहरू गर्न सफल भयो त्यसमा यहाँहरूसँगको सहकार्य नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि फाउन्डेसनको रूपमा रह्यो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसमा हाम्रा विकास साझेदार संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, पहिलाको चाहिँ नि स्थानीय निकाय र विभिन्न साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यको कारणले र यो ऊर्जाका उपभोक्ताहरूको आफ्नै स्वतःस्फूर्त संलग्नता प्लस हामीले गरेको एउटा उहाँहरूलाई सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट गरेको चाहिँ संलग्नताले महत्त्वपूर्ण योगदान दियो भन्ने लाग्छ। र अहिले हामी अलिकति परिवर्तित सन्दर्भमा छौँ। ऊर्जाको पहुँचको हिसाबले हामीले असाध्यै महत्त्वपूर्ण, असाध्यै राम्रो प्रगति हासिल गऱ्यौँ, तर हाम्रो ऊर्जा प्रणालीलाई दिगो, भरपर्दो र उत्थानशील बनाउने र हाम्रो ऊर्जा सुरक्षामा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने हिसाबले जे जति कामहरू गर्नुपर्ने छ ती कुराहरूलाई हाम्रो यो मार्गचित्रले पनि समेटेको छ। अब मार्गचित्र झट्ट हेर्दाखेरि सन् 2035 सम्म 28,500 मेगावाट चाहिँ नि जडित क्षमता पुर्याउने र 1,500 वार्षिक प्रति युनिट वार्षिक चाहिँ प्रति व्यक्ति खपत चाहिँ गर्ने भन्ने देखिन्छ र त्यसमा अरू पनि यस्ता लक्ष्यहरू छन्। तर यो अन्तर्गत रहेका 81वटा बुँदालाई हामीले एक एक गर्दै हेऱ्यौँ भने त्यसमा खास गरी नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता क्षेत्रका र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका क्षेत्रका धेरै विषयहरू समेटिएका छन्। माननीय मन्त्रीज्यूले पनि राखिसक्नुभयो र श्रीमान सचिवले पनि राखिसक्नुभयो। यी विषयहरूले हाम्रो लागि फेरि सहकार्यलाई नयाँ हिसाबले अगाडि बढाउनको लागि अवसर प्रदान गरेका छन् भन्ने लाग्छ मलाई। र त्यसमा खास गरी अब हामीले विद्युतको पहुँच नपुगेको ठाउँमा पहुँच पुर्याउने कुराहरू, जहाँ हिजोको दिनमा हामीले अफ ग्रिडका प्रणाली स्थापना गऱ्यौँ त्यो ठाउँमा अहिले ग्रिड पुगेपछि तिनलाई ग्रिडमा इन्टरकनेक्सन गर्ने कुराहरू, त्यस्तै गरेर विद्युतीय पूर्वाधारहरूलाई चाहिँ नि बलियो र भरपर्दो बनाउने र अहिलेको विद्युतको आवश्यकता अनुसार अपग्रेड गर्ने कुराहरू, त्यस्तै गरेर फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जाको विकास गर्ने, यो चाहिँ नि विद्युतीय भण्डारण प्रणालीहरूको विकास गर्ने, विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरूको मापदण्ड बनाउने र त्यो मापदण्डलाई लागू गर्ने कुराहरू, ऊर्जा दक्षताको अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू, एनर्जी अडिटका कुराहरू, विद्युतीय सवारी साधन र विभिन्न क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जाको उपयोग गर्ने र खनिज इन्धनको चाहिँ नि खपत चाहिँ नि घटाउने कुराहरू, ग्रिन हाइड्रोजन लगायतका नवीनतम प्रविधिहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू लगायत यो चाहिँ नि नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र ऊर्जा रूपान्तरणसँग सम्बन्धित जे जति विषयहरू यसमा आएका छन् ती विषयहरूलाई हामीले एउटा चाहिँ सामूहिक प्रयासबाट, सामूहिक सहकार्यबाट अगाडि बढाउने छौँ भन्ने मैले चाहिँ नि पूर्ण विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र खास गरी हाम्रा विकास साझेदार संस्थाहरूले लामो समय हामीसँग जुन सहकार्य गर्नुभयो त्यसको लागि म पुनः एकचोटि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आई वुड लाइक टु सिन्सियरली एप्रिसिएट द लङ स्ट्यान्डिङ कोअपरेसन विथ आवर इस्टिम्ड डेभलपमेन्ट पार्टनर्स for your continued cooperation in this sector and look forward to your continued cooperation in the days ahead too. र यसमा निजी क्षेत्रको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो विगतमा पनि, र अब हामीले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अलिकति परिवर्तित सन्दर्भमा रिडिफाइन गरेर जानुपर्छ। निजी क्षेत्र खालि सेवा प्रदायकको मात्रै रूपमा सीमित नभएर आफै प्रोजेक्ट डेभलपर हुने र एनर्जी सर्भिस प्रोभाइडरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने भनिराखेका छौँ सानो स्केलको चाहिँ नि हिसाबले हेर्दाखेरि पनि। र अब ठुलो स्केलमा प्रोजेक्टहरू डेभलप गर्नेमा त निजी क्षेत्रको झनै बढी भूमिका भयो नै। र त्यस्तै गरेर देश सङ्घीयतामा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि र नेपालको संविधान 2072ले लिएको समावेशी आर्थिक सामाजिक विकासको जुन चाहिँ लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई हासिल गर्नको लागि
ऊर्जा एउटा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो र ऊर्जालाई हामीले समग्र रूपमा हेरेर यो चाहिँ नि खास गरी ऊर्जा सम्मिश्रण, ऊर्जाको चाहिँ नि यो चाहिँ नि रूपान्तरणका कुराहरू र ऊर्जा प्रणालीलाई भरपर्दो दिगो र उत्थानशील बनाएर मात्रै हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू राख्दै अलिकति समयको पनि पाबन्दी भएको हुनाले धेरै कुराहरू आइसकेको छ। मैले धेरै कुराहरू नदोहोऱ्याइकन पुनः एकचोटि यहाँहरू सबैमा हार्दिक आभार कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने क्रममा पनि हाम्रो सल्लाहकार समिति, आयोजक समिति, विभिन्न उपसमितिहरू लगायत यो कार्यक्रम आयोजनाको लागि हामीलाई चाहिँ नि विभिन्न हिसाबले आर्थिक, भौतिक, यो चाहिँ नि नलेज सेयरिङ र अरू विभिन्न हिसाबले सहयोग गर्ने सम्पूर्ण पार्टनरहरूलाई र यो आयोजनामा खट्ने सबै साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको उद्घाटन सत्र यही समापन भएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु र आजको दिनभरिको छलफललाई प्रोडक्टिभ बनाऊँ र यसबाट आएका आउटकमहरूलाई अघि माननीय मन्त्रीज्यूले भन्नुभए जस्तै हामीले मन्त्रालयमा एउटा लिपिबद्ध गरेर लगाऊँ र हामीले माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिव लगायत मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण चाहिँ नेतृत्व, सल्लाह, सुझाव र गाइडेन्स पाइरहेका छौँ र त्यसलाई उपयोग गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने पनि पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। मैले एउटा सानो सूचना निवेदन गर्न चाहेँ। हाम्रा डिस्टिङ्ग्विस्ड गेस्टलाई टोकन अफ एप्रिसिएसन प्रदान गर्न सहयोग गरिदिनु हुन म सम्बन्धित साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु र कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई हाम्रा गेस्टलाई टोकन अफ एप्रिसिएसन उपलब्ध गराइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यससँगै हामी एउटा ग्रुप फोटो खिच्छौँ बाहिरपट्टि र त्यसपछि हामी बाहिर टी कुकिजको व्यवस्था छ। सँगै हाम्रा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित आयोजनाहरूको हामीले केही प्रविधिहरू, केही आयोजनाहरूको सोकेस गरेका छौँ। त्यो अवलोकन गर्दै हामी टी कुकिज खानेछौँ। हामी ताली बजाएर यहाँ सम्मान गर्न चाहन्छौँ। ताली बजाउन हामी अल्छी गर्दैनौँ। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र र विभिन्न साझेदारहरूको सहयोगमा हामीले यसै होटलमा पनि रुफटप सोलरको इन्स्टल गरेका छौँ र त्यो चाहिँ पार्किङ लटमा आज अवलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसो हुँदा हामी रुफटप सोलर प्रविधि जुन यसै होटलमा हामीले इन्स्टल गरेका छौँ र यो चाहिँ पार्किङ लटमा छ, त्यो अवलोकन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी दुई ग्रुप बनाएर एक ग्रुपले यता सोकेसहरू हेर्दै गर्छौँ र एक ग्रुप चाहिँ पार्किङ लटमा रुफटप सोलर सिस्टम हेर्छौँ। यति सूचना गर्दै यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। Professor Dr. Subhakar Dakal, may I request you to come to the dais. Dr. Subhakar Dakal, sir. हार्दिक धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णलाई। यससँगै अब हामी बाहिर एउटा ग्रुप फोटो, सामूहिक फोटो लिएर अनि टी कुकिजतिर लाग्छौँ। हस् त, हस्, धन्यवाद।